Gaurachandaya Radhika Tadali Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namo Srinandanandanam Bande Radhika Charanadvayam Gopijana Samayuktam Vrindavan Manoharam Bhakti Vihina Parada Laksha Chittischa Kamadi Taranga Madhya Kripa Maitvam Saranam Prapadye Brinde Namaste Charanaravinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. So first of all, I give pranams to our Gurudev, Om Vishnupad Tridanti Swami Bhaktivedanta Narayana Gosai Maharaj. Прежде всего, я приношу поклоны нашему Гурудеву, Ом Вишнупад Триданти Свами Шива Бхактиведанте Нараяне Госвами Махараджу. Okay, all devotees, thank you. Всем преданным спасибо. Okay, so in my bag is this Bhagavad Gita. Can you pass it? В моей сумке есть Бхагавад-гита. So, just pass me the bag. So yesterday was Gita Jayanti. Так, вчера была Гита Джаянти. So, appearance day of Bhagavad Gita. День явления Бхагавад-гиты. We'll print like this in Russian this year. Мы напечатали в этом году эту книгу на русском языке. Okay. So, Sarva Upanishad Gavo Dugdha Gopalanandana. If all the Upanishads are like a cow, Если все Упанишады подобны корове, then who's milking? то кто доит эту корову? That is Krishna. Это Кришна. Dugdha Gopalanandana. Krishna is cowherd boy. Кришна – это мальчик-пастушок. And all the scriptures like a cow. А все писания подобны корове. No, cow only give milk when it sees its calf. Но корова, она дает молоко лишь в том случае, если она видит теленка. So who's the calf? И кто же этот теленок? Krishna has so much affection for Arjuna. У Кришны очень большая любовь по отношению к Арджуне. And this nectar, which Krishna is taking, that is the Gita, the Bhagavad И вот Gita. этот нектар, который Кришна извлекает, это и есть Бхагавад-гита. Bhagavad Gita is one of the 108 Upanishads. Гита – это одна из 108 Упанишад. Upanishad, that which brings you near to God. Упанишады означает то, что приводит вас ближе к Господу. Okay. 18 chapters. 18 глав Бхагавад-гиты. Okay. So, Итак, Krishna describes himself. Кришна описывает себя самого. Right? Last night we were describing, no? Вчера мы уже описывали это. He has an eternal spiritual form. У него вечная духовная форма. His form is eternal. Right? Его форма вечна. If you go in any church, Raman, no picture of God. Роман, если вы отправитесь в какую-то церковь, то вы не увидите там никакого изображения Господа. There's pictures of Jesus, То есть только изображение Иисуса, the saints, святых, Mary, Мэри, but no picture of God. Марии. Но никаких изображений Господа. Because they believe he is formless. No? Потому что они верят в то, что у Бога нет формы. Maybe we can sit here so they can hear that, so the recording goes. Right? But if God is formless, you cannot serve him. Но если у Бога нет формы, как мы сможем служить Ему? Okay. Can people hear the translation? If you can hear the translation, just write a message. Если вы можете слышать перевод, напишите какое-то сообщение. So, those who have not seen God, they will say he is formless. Те, кто не видели Бога, они говорят, что у Бога нет формы. Because never seen. No? Потому что никогда не видели Его. So, God has not become, no. If you ask people where is God, what will they say, Devahuti? They will say God is everywhere. Если вы спросите, где же Бог, они скажут, Бог повсюду. Is this God? Это Бог? Many people say yes, yes. God is everywhere. Everything is God. Но многие люди говорят, да, да, Бог повсюду, и все является Богом. But we say no, everything is not God. Но мы говорим, нет,
все не является Богом. Everything is energy of God, energy of Krishna. Все является энергией Кришны. Right? So Krishna have his energies. То есть у Кришны есть свои энергии. And everything he do by his energies. И все, что он делает благодаря своим энергиям. Okay, Raman, hear carefully, no? Hear carefully. Слушайте, Роман, внимательно. This is theology. Это, Science of God, science of то Krishna. есть это наука о Кришне. Okay, so Krishna has his eternal form. У Кришны есть его вечная форма. He never changes. И она никогда не меняется. But his energies are always changing. Но его энергии постоянно меняются. He just desires. Он просто желает. And what Krishna wants, his energies do. И чего бы ни пожелал Кришна, все это делает за него энергии. Right? Krishna wants to create. Кришна хочет создавать, творить. And his material energy, Maya Shakti, manifests the unlimited universes. И его материальная энергия, Майя Шакти, создает бесчисленные вселенные. All the atoms, everything. Все атомы. In millions of universes. И миллионы вселенных. Krishna creates by his desire. И все это Кришна творит лишь по своему желанию. I want this. Я хочу это. And his Maya Shakti manifests all the material varieties. И его Майя Шакти создает все материальное разнообразие. So actually he does nothing. На самом деле он не делает вообще ничего. Natasya karam karanam cha vidite. Natad samas nacha adyadika cha vidite. No one is equal to him. Никто не равен ему. Then how can someone be superior to him? Поэтому кто может быть выше его? He does nothing. Он ничего не делает. He does everything by desire. Все он делает лишь благодаря своему желанию. So he is free. Он свободен. Вопрос можно там с храма? The question from Наши the temple. преданные могут они сегодня панир использовать? Потому что Диди как бы не разрешает, и Туласи тоже спрашивает. They are asking if they can use paneer today because Didi is prohibiting. Better not, no. Ну, лучше не использовать. Because what they're putting in, we don't know. Cottage cheese possible. Творог можно. It should be pure, no? We also take milk products on Ekadasi, no? But should be pure. So, Krishna do everything by desire, but he does nothing. Кришна все творит по своему желанию, но по сути он ничего не делает. So what he does, И что же он делает? many people think he should be doing nothing. Многие люди думают, что он вообще ничего не делает. But no. Even a man have no responsibility, no job, but still he have pastimes. Man, Yes. если у какого-то человека нет никаких обязанностей, ни работы, так или иначе он все равно какую-то деятельность совершает, если у него есть занятия. Why? Почему? Why not? Почему бы и нет? He want to enjoy. Хочет наслаждаться. So Krishna's activities are not material. They have no material cause. И все деяния Кришны, они не материальны, у них нет материальной причины. We do activities because of material desire. Мы совершаем деятельность благодаря материальным We желаниям. go to work, we sleep. Идем на работу, спим, едим. Some cause is there. Ну, то есть есть у этого всего какая-то причина. But there is no cause, material cause of Krishna's activities. Но у деятельности Кришны нет никакой материальной причины. They're all transformation of his ecstasy. То есть все это лишь трансформация его экстаза. Right? Vishwanath Chakravarti Thakur says, why a drunk man in a wedding dances? Why? Вишванат Чакраварти Такур спрашивает, почему пьяный человек на свадьбе танцует? Too much happy, right? Потому что очень счастлив. So why Krishna does activities? И почему Кришна совершает деятельность? He doesn't have to. Ему вообще ничего не нужно No делать. desire to fulfill. Нет никаких желаний, которые нужно исполнять. But he feels too much happiness, too much ecstasy. Но он испытывает очень много, большое счастье, большой экстаз. So Krishna's name, form, and pastimes, these are not material. И имя Кришны, его форма, его деяния, игры, они не материальны. Right? What's God doing in the spiritual world, Raman? Роман, чем занимается Бог в духовном мире? Наслаждается? Enjoying. Pastimes. То есть это его игры, деяния. No? And the living entity, when perfect, will go there to serve in those pastimes. И совершенные живые существа, они также отправляются, чтобы служить в его играх. That is our goal. Это наша цель. Lokavattu lila kaivalya prayojanam. Vedanta Sutra says, Веданта Сутра говорит, our goal наша цель after liberation
после освобождения the soul enters the human-like pastimes of Krishna. Душа входит в игры, подобные человеческим. В игры Кришны, подобные человеческим. But for that we have to be qualified. Но для этого нужно быть квалифицированным. So to get that qualified, we have to practice here. И для того, чтобы получить эту квалификацию, мы должны практиковать здесь. Hearing Krishna's pastimes. Слушать об играх Кришны. Meditating on Krishna's name and form and qualities. Медитировать на имя, формы и качества Кришны. The soul becomes purified of all this contamination. И в этом случае душа, она освобождается от всего этого осквернения, от всех этих покрытий. And then the original form of the soul manifests. И тогда изначальная форма души проявляется. But we have to hear. Но для этого нужно слушать. Lakshmi, if we don't hear, conception will not come in the heart. Latika. Yeah. If we don't hear, если мы не слушаем, то никакая концепция к нам не придет. The concept of service to Krishna will not awaken. Концепция служения Кришне не проснется в нас. Devanitya Siddha Krishna Prem Sadhya Kabunai Shravanadi Sudachit Kori Udai. Soul has this relationship. It's there. У души есть эти взаимоотношения, они уже там. Form is there of the soul. Form is there. То есть форма, чистая изначальная форма, она уже внутри в душе. The qualities of the soul are there. И качество души тоже уже внутри находится. The soul's eternal service activities, mood, everything is there. Qualities. И вечное служение души, ее настроение, ее качество, они также находятся внутри. Like in a seed, the whole tree is there. Подобно тому, как в семени уже содержится полное дерево. If you take the apple seed, Как, например, если мы возьмем косточку яблока. is the tree there or not? Есть ли там дерево или нет? You can say no, Можно сказать, что нет. but you can say yes, it's there. Но также можно сказать, что да, оно уже там. In potential form, it's there. В форме потенции. Understand? Понимаете? So soul has this potency, already has. У души уже есть эта потенция. Nitya Siddha, always present. Нитья ситха, то есть означает, что вечно присутствует. But like a seed without giving water will never sprout. Но если семя не поливать, то оно никогда не прорастет. So in the same way, without hearing about Krishna, without associating with the devotees, that potency never manifests. И если мы не будем слушать о Кришне, не общаться с его преданными, тогда эта потенция никогда не проявится. Like if you put hydrochloric acid on the seed, it will not sprout. If you put acid on the seed, urine on the seed, А если вы будете поливать это семя какой-то кислотой или мочой, например, то это семя никогда не прорастет. orange juice, Или там апельсиновым соком, it will например. not sprout. Не прорастет. Needs proper water. Нужна подобающая вода. In the same way, by practicing yoga, И таким же образом, практикуя йогу, pious activities, какую-то благоприятную деятельность, impersonal meditation, имперсональную медитацию, this will not cause the soul's nature to manifest. это не позволит этой природе души проявиться. By appropriate spiritual practice, the soul's potency will manifest. Но благодаря надлежащей духовной практике это семя прорастет. Right? That is called sadhana. Это называется садхана. By proper practice or sadhana, one can achieve the goal or the sadhya. То есть благодаря садхане, какой-то надлежащей практике, мы можем достичь садхи, то есть цель. Understand? Понимаете? Latika? Right. If I want to become a doctor, I have to go to medicine department of the university. Если я хочу стать доктором, я должен отправиться на медицинское отделение университета. If I go to the economics department, I cannot become a doctor. А если я пойду учиться на экономическое отделение, то я не смогу стать доктором. So Krishna says, no, Bhakti Mam Avajanati. Кришна говорит, Yavanyasmat Tattvataha. I am understood only by bhakti. меня можно понять только благодаря бхакти. Right? Try and remember this. Попытайтесь памятовать об этом. Because Krishna is independent. Потому что Кришна независимый. So he chooses that which will reveal himself.
He chooses by his will, he is revealed. То есть он выбирает, и лишь по его воле он может открыть себя. So that is, Krishna says, only by bhakti. И Кришна говорит только благодаря бхакти. Bhakti eva darshayati. I am seen only by bhakti. А меня можно увидеть только с помощью бхакти. Right? Again, Krishna Vasa Purusha. I am controlled, attracted only by bhakti. И меня можно контролировать, то есть я привлекаюсь только бхакти. Okay, so only bhakti sadhan, or the practices of bhakti, can awaken the soul's nature and attain Krishna's service. И благодаря практике бхакти можно достичь изначальной природы души и достичь Krishna's service. И достичь служения Кришне. Understand, Raman? Роман, ты понимаешь? Okay, all this has to go very deeply here. То есть все это должно глубоко проникнуть в сердце. This proper philosophical understanding. То есть это правильное философское понимание. What is the goal? Какова цель? How do I get there? И как я ее достигну? Okay, already he knows goal is golok. Ну, вы уже знаете, что наша цель это галока. But how to get there? Some confusion. Но как достичь ее, вот здесь затруднения возникают. Na sadeti na mam yoga na sankhya na dharmudavas na swadhyas na tapastyago yatir bhakti mamojada. Krishna says, O Uddhav, I am not attained by yoga. А меня невозможно достичь с помощью йоги. Na sati na mam yoga na sankhya, or by philosophy. Или с помощью философии. Examining the material creation. С помощью изучения материального творения. Na dharma, by mundane pious activities. С помощью мирской благоприятной деятельности. Right? Now the church has become like a modern, just like a mundane, what's it called? What's that noise? Unfortunately, now the church the churches of the world have become mundane welfare institutions. И современные церкви они стали просто такими заведениями, где обучают тому, как бы стать просто успешным в этом мире. Feed the bombs. То есть они кормят бомжей. Give blankets to the poor. Дают какие-то одеяла бедным людям. But these pious activities, one cannot attain the supreme Lord. Но с помощью этой благоприятной деятельности невозможно достичь Бога. So Krishna says, I'm not attained by meditation. Меня невозможно достичь медитации. I am attained only by devotion. Меня можно достичь только с помощью преданности. Okay, so what is devotion, Latika? Итак, Латика, что же такое преданность? Rupa Goswami has given definition. Рупа Госвами дает определение. Rupa Goswami is our main guru. Рупа Госвами наш главный гуру. There he is there. Вот там его изображение. He is considered the second body of Lord Chaitanya. Он считается вторым телом Господа Чайтаньи. You know Lord Chaitanya, right? Вы знаете Господа Чайтанью? Он жил 500 лет назад. He lived 500 years ago. He always lives. He's Krishna. Ну, он на самом деле всегда живет, потому что он сам Кришна. He appeared 500 years ago. Он явился 500 лет назад. Krishna spoke all this philosophy 5,000 years ago. Кришна рассказал всю эту философию 5000 лет назад. But Krishna not practiced this in his own life. Но Кришна сам не практиковал это в своей жизни. Because Krishna is not devotee. Потому что Кришна не преданный. He's God. Он сам Бог. So Krishna said in Bhagavad Gita, Yad yada charati shrashtas tadadivata rojana. Krishna says, what example the leader sets, everyone else will follow. И Кришна в Бхагавад-гите говорит, какой бы пример ни задавал лидер, все остальные будут следовать ему. Right? So God, Krishna, he gives example for many things. Кришна, он на самом деле дает пример во многих вещах. But how to be a devotee, he does not give example. Но как стать преданным, как быть преданным, он не дает такой пример. Because he's not devotee. Потому что он не преданный. Krishna is not a servant. Кришна не слуга. He's the enjoyer. Он наслаждающийся. So but Krishna speaks in Bhagavad Gita about service to Krishna. Но в Бхагавад-гите он говорит о служении Кришне. So Krishna came again 500 years ago. И снова он пришел 500 лет назад.
This time he came as devotee. He И came in mood of devotee в это время он пришел в настроении преданного to give example, для того, чтобы дать пример. especially in Kali Yuga. No? Особенности в Кали-югу. Everyone's so much confused. How should one practice spiritual life? Все очень сбиты с толку, как же практиковать духовную жизнь. In the name of religion, the leaders are doing so many horrible activities. От имени религии разные лидеры, они делают очень ужасные вещи. In the name of religion, killing, От имени религии убивают, suicide bombing, какие-то заставляют суицид совершать. so many bad activities. То есть плохие очень. So how should a saintly person be? Какими должны быть святые люди? Therefore, Krishna came as Lord Chaitanya. И поэтому Кришна пришел в форме Господа She Чайтаньи. knows Lord Chaitanya, right? Знаете Господа Чайтаньи? Start to read. Начните что-то читать. Otherwise, you cannot develop. Иначе вы не будете развиваться. He is Krishna, but as perfect devotee. То есть это сам Кришна, но в образе совершенного преданного. He is Krishna tasting his own devotion. Это Кришна, который испытывает сам преданность к самому себе. Devotion is so sweet. Преданность, она очень сладка. Even Krishna want to taste. How is it to do devotion? Даже Кришна хочет испытать, как же это совершать преданность. Because Krishna is the enjoyer. Потому что Кришна наслаждающийся. And no bigger enjoyment is there than devotion. И нет большего наслаждения, чем преданность. Krishna also want to taste that. Даже сам Кришна хочет это попробовать. So Krishna came as Lord Chaitanya. И приходит как Господь Чайтанья. But he not wrote any books. Но он не написал никаких книг. Because too much ecstasy. Потому что слишком пребывал в экстазе. No time. Не было времени. Cannot hold a pen. Не мог держать ручку. Always Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare. He could not write anything. Ничего не мог написать. In ecstasy, he spoke so much. В экстазе он говорил очень много. Like someone drowning. Как если кто-то тонет. How do you feel? How is it? Если вы спросите, как ты себя чувствуешь, каково это? That person drowning cannot explain. Человек, который тонет, он не может объяснить. Too busy drowning. Слишком он занят этим. But who's on the bank Но тот, кто на берегу, and watching, they can describe something. И наблюдает за всем этим, он может что-то описать. So Chaitanya Mahaprabhu drowning in that ocean of И nectar. Чайтанья Махапрабху, он тонул в этом океане нектара. And devotee watching that, Преданные наблюдали, listening. слушали. And they wrote. И что-то записывали. So Rupa Goswami is our main guru. И Рупа Госвами — это наш главный гуру. Because all these teachings he wrote. Потому что он написал все вот эти писания, учения. So, Raman, if you want to understand God, you should read the writings of Rupa Goswami. Hey, Aravinda. 10 minutes. Если вы хотите понять, understand what? If you want to understand. The book, if you want to understand the philosophy of Krishna, Если вы хотите понять философию Кришны, вам нужно you читать have to read the writings of Rupa Goswami. все эти писания, оставленные Рупой Госвами. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Putale Swayam Rupa Kadamayam Vadati Swavadantikam. Because Rupa Goswami established the desire of Lord Chaitanya in this world. Потому что Рупа Госвами, он утвердил желание Кришны, desire of Krishna. Come on, brain is with child. Yes. He established the desire of Lord Chaitanya in this world. Он как бы установил желание Господа Чайтаньи в этом мире. What was the desire of Lord Chaitanya? Everyone get devotion. И каково же желание Господа Чайтаньи, чтобы каждый обрел преданность? So Rupa Goswami wrote everything. И Рупа Госвами описал To get devotion, do like this. Если вы хотите обрести преданность, делайте вот так. So he gave one definition of bhakti. И он дал одно определение бхакти. Right, Olga? Sri Chaitanya, he wrote, no? Anyabilasita sunyam gyan karma adinavritam anukulena Krishna nushilanam bhakti utama. One verse, 4 lines. Один стих, 4 строки. What is bhakti? Что такое бхакти?
Our Gurudev would travel everywhere, all over the world, and constantly lecture about this one verse. И наш Гурудев повсюду путешествовал и постоянно давал лекции по этому стиху. Anukulena Krishna Anushilanam Bhakti Uttama. What is called Uttam Bhakti, pure Bhakti? Что называется Уттама Бхакти, чистым Бхакти? No? Like milk is pure. Как молоко чисто. But you mix some other thing, it becomes mixed. In with milk. Например, если смешать керосин с молоком. Orange juice with milk. Или апельсиновый сок. Donkey urine. Или мочу осла. Becomes something else. То есть это уже будет что-то другое. So bhakti should not be mixed. Кроме того, чтобы достичь Кришну. Oh, Чтобы порадовать Кришну. I want a new wife. I want a wife. Я хочу жену. This is material desire. Это материальное желание. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh Krishna, give me this. О, Кришна, дай мне это. Give me money. Дай мне Give me деньги. good health. Хорошее здоровье. Give me children. Детей. What I have increase. Увеличь то, что я уже имею. Right? To chant holy name, this is devotion. Воспевать святое имя – это преданность. But to have some other desire, this is called mixed devotion. Но иметь какие-то другие желания – это смешанная преданность. Okay. Right? Mixed with karma. То есть это смешано с кармой. Oh Krishna, give me freedom from birth and death. О, Кришна, освободи меня от рождения и смерти. I want to merge with you. Я хочу слиться с тобой. This is against devotion. Это против преданности. Right? You want something for yourself. Вы хотите что-то для самого себя. So Rupa Goswami has said Uttam Bhakti, pure Bhakti, unmixed devotion. И Рупа Госвами говорит Уттам Бхакти, чистая преданность, то есть не смешанная There преданность. should not be other desire. Не должно быть никаких других желаний. Of course, if something comes automatically, no problem. Но если что-то автоматически приходит, нет проблем. Like children. Например, дети, Right, money. деньги. Automatically coming, okay. Ну, то есть это естественным образом приходит. But not that I ask Krishna for that. Но не нужно просить Кришну об этом. Okay? Raman? Я хотел уточнить, правильно ли я услышал, I would что, like to clarify if I understood correctly. слияние с Кришной является легитимной целью А, или нет? Легитимно это в смысле Ну, законный. да. So, do I understand correctly that merging with Krishna is like legal aim? Illegal. Legal, he's asking. Illegal. It's illegal. Нет, ну, то есть это нелегально. Нелегально. Because if you merge with Krishna, how can you serve him? Если вы сольетесь с Кришной, как вы сможете ему служить? Finished. Все будет закончено. You don't exist anymore. Вы не будете больше существовать. You have lost your existence. Вы потеряете свое существование. If you don't exist because you have merged, how can you serve? Если вы не будете существовать, поскольку вы слились с Кришной, как вы сможете служить? So it's fully against devotion. Это полностью против преданности. Understand? Понимаете? Love means two. Любовь означает два. All religion says the goal is love of God. Все религии говорят, что цель – это любовь к Богу. To love you need two, right? И для того, чтобы любить, должно быть двое. Me Я and Krishna. и Кришна. If you become your wife, can you love your wife? Если вы станете своей женой, вы будете любить жену? If you become your daughter, can you love your daughter? Если вы станете своей дочерью, сможете ее любить? It's fully against devotion. Это полностью против преданности. Okay? If you can understand this, this is very good. Если вы сможете это понять, то это будет очень хорошо. So if there is any desire to merge with Krishna, devotion disappears. И если есть какое-то желание слиться с Кришной, то преданность исчезает. Taramadya mokshavanch koita pradhan jaha hoiti Krishna bhakti hoile antadyan. If there's even a smell of desire to merge with Krishna, devotion disappears from the heart. Если есть хотя бы какой-то запах, какой-то намек на слияние с Кришной, то преданность исчезает. Okay, so give up that desire. То есть нужно отбросить это желание. This is all impersonalism. Это полностью имперсонализм. God has no form. У Бога нет I will формы. merge with God. Я с ним сольюсь. These are all different forms of impersonalism. Это различные формы имперсонализма. So, there should be no other desire Не должно быть других желаний, except the desire to satisfy Krishna. кроме желания удовлетворить Кришну. Okay? So,
To satisfy Krishna, there should be some activity. Для того, чтобы удовлетворить Кришну, должна быть какая-то деятельность. Right? That is called anushilana. Это означает анушиланом. There should be some action to please Krishna. Называется анушиланом, то есть какое-то деяние, действие для того, чтобы удовлетворить Кришну. Okay. Anushilana. There should be some activity. Должна быть какая-то деятельность. Even looking at the deities. Даже если мы смотрим на божества. That is also an activity, right? Это тоже деятельность. I'm looking at Krishna. Я смотрю на Кришну. For Krishna's happiness. Для радости Кришны. Right? If someone looks at you with affection, you feel happy also. Если кто-то на вас с любовью смотрит, вы тоже чувствуете счастье. And someone looks at you who doesn't like you, you don't feel happy. Но если кто-то смотрит на вас, кто плохо к вам относится, то вы не чувствуете себя We счастливым. all have that experience, right? Someone who doesn't like us looks at us, Если кто-то нас не любит, так смотрит на нас, то we don't feel happy. мы не чувствуем себя So счастливым. look at Krishna for Krishna's happiness. Поэтому мы смотрим на Кришну для радости Кришны. So even a simple act of looking at Krishna, this is devotion. То есть даже просто смотреть на Кришну, это преданность. Hearing about Krishna Слушать о Кришне for Krishna's happiness. для его радости. Speaking about Krishna for Krishna's happiness. Говорить о Кришне для его счастья. Maybe you have experienced someone likes you very much and they're speaking good about you, and you can hear secretly you feel very happy. И, может быть, у вас есть такой опыт, когда, например, вы тайным образом слышите, как кто-то, кто к вам хорошо относится, любит вас, говорит о вас что-то, рассказывает. Now we're speaking about Krishna. We're speaking about Krishna. Мы говорим о Кришне. We can't see him, but he's listening. Мы не можем его видеть, но он слышит об этом. But he's feeling happiness by this. И он от этого очень счастлив. So speaking about Krishna, we can use our mouth to speak about him. И когда мы говорим о Кришне, то мы используем свой рот для того, чтобы говорить о нем. Hearing about him. Слушаем о нем. Darshan, seeing him. Видим его. Flowers or incense offered to Krishna, we can smell. Мы можем вдыхать аромат цветов или благовоний, которые предложены Кришне. Food offered to Krishna, we can taste. Принимать пищу, которая была предложена Кришне. So all senses we can use for Krishna's service. И все чувства мы можем использовать для служения Кришне. Like hands to cook for him. Например, руки можем использовать для того, чтобы готовить ему. Feet to go to the holy place. Ноги для того, чтобы идти в святые места. So mind to think about him. Ум для того, чтобы думать о нем. That is actual Ekadasi. Это сегодня Экадаши. When all our senses we use for his service. Когда все свои чувства мы занимаем для служения Кришне. Nose, mouth, ears, eyes, mind, hands, legs. Нос, рот, уши, глаза, ум, руки, ноги. So, and this means anushilanam. There should be some activity done for Krishna. И это называется анушиланом, то есть какая-то деятельность должна быть, совершаться для радости Кришны. But anu, the word anu is used. Anushilanam. Ану, слово ану используется, анушиланом. Means I do whatever I like for Krishna. It's not like that. It's not that I do whatever I like for Krishna. То есть ану означает я не делаю то, что радует Кришну. I will have a cigarette for Krishna. То есть я курю для Кришны. Dua piba. Jai Shri Krishna. Или там пью пиво. No. Therefore the word anu is used. Поэтому слово ану. Anu means what scripture says, we must do that. Это означает, мы должны делать то, что говорят нам Писания. Right? Last night Rita said, well, we can offer Krishna chicken. Вчера вечером Рита сказала, мы можем предлагать Кришне курицу. Can we? Можем. Does Krishna eat chicken? Он кушает курицу. Krishna doesn't like chicken. Он не любит курицу. He likes chickens, Он любит куриц, but he doesn't like chicken. но не любит мясо. He does not eat, he doesn't like to eat. Ему не нравится такое есть. So what Krishna not like, why are we giving him? Если ему что-то не нравится, зачем ему предлагать это? Right? That will not be affection. Это не называется любовью. So what scripture says, what Guru Parampara have accepted, we should follow that. И что говорят Писания, что приняла Гуру Парампара, мы должны следовать этому. If we don't follow that and just act independently,
in the name of devotion, we just cause disturbance. И если мы не принимаем это и действуем по своей собственной прихоти, то это будет лишь причиной страданий, беспокойств. Latika, you have to do something for Krishna. Латика, нужно что-то делать для Кришны. Some chanting. Какое-то воспевание. You're doing Ekadasi, right? Вы следуете Экадаши? Anyway, you start from today. Ну ничего страшного, можно начать с сегодняшнего дня. You ate anything in the morning? Уже что-то кушали с утра? What? Don't say kasha. Ну, творог сказать как раз можно. She ate some cottage cheese. Okay, no problem. После работы. Slava After job, Bolo. I just... No problem. We can eat, but scripture says, okay, but on Ekadasi, only take this. For example. Ну ничего, мы можем кушать, но Писания говорят, вот в Экадаши вот это принимайте. Many people act independently of the scriptures, И многие люди действуют независимо от Писания. but they cannot get devotion. Поэтому они не могут обрести And they преданность. just cause disturbance in this И world. это является причиной всех беспокойств в этом мире. Right? Like, anyway, no need to give example, but you can understand. Ну, то есть я могу дать пример какой-то, чтобы вы поняли. Anyway. So, Anukulena, there should be some proper activity. И анукульена, то есть должна быть какая-то надлежащая деятельность. Anukulena, done with a mood to do what is favorable for Krishna. То есть она должна совершаться с настроением, чтобы удовлетворить Кришну. If it's cold, anyway, many people not have deities, no? У многих людей нет божеств. But doing what is favorable for Krishna. Но нужно делать что-то, что благоприятно для Кришны. Why Rupa Goswami said favorable? Почему Рупа Госвами говорит благоприятно? Why he not just said what makes Krishna happy? Почему он не говорит то, что радует Кришну, делает его счастливым? Like Mother Yasoda. Как, например, мама Ишода. No, she made some spinach for Krishna. Она готовила какой-то шпинат для Кришны. Children sometimes don't like vegetables, right? Иногда дети не хотят кушать овощи. So Mother Yasoda has cooked spinach and given to Krishna. You will И так eat. мама Ишода Must приготовила eat. шпинат и дала Кришне, должен съесть. Maybe sometimes baby Krishna doesn't like spinach. Ну, For иногда, example, например, маленький Кришна не хотел есть шпинат. I don't want. Я не хочу. Then Mother Yasoda takes a stick. И тогда мама Ишода берет палку. Which vegetable you want? This one or that one? Какой овощ ты хочешь, вот этот или вот этот? Then Krishna afraid he eating his spinach. И Кришна из страха кушает этот шпинат. Maybe he's even crying. Может, даже он плачет. But this is still devotion. Но все же это является преданностью. Even though Krishna is crying, it's still counted as devotion. Даже несмотря на то, что Кришна плачет, это все равно засчитывается преданностью. Because mother is doing what is good for Krishna. Потому что мама Ишода делает то, что хорошо для Кришны. If Krishna eats spinach, he'll be strong. Потому что если он будет кушать шпинат, он будет That is сильным. her mood. Это ее настроение. So her mood is anukul, favorable for Krishna. И ее настроение анукул, то есть оно благоприятно по отношению к Кришне. Sometimes children don't want to take bath, right? Иногда, например, дети не хотят принимать душ, мыться. But parents by force scrub, clean. И родители, они с силой их моют. Do parents hate the child? И что же это значит, что родители ненавидят своих детей? Child is crying. Ребенок плачет. Parent not hate the child. No? Но родитель, он не ненавидит. They know what is good for him. Я знаю, что хорошо для него. So devotee always have this mood. И у преданных все время есть это настроение. Maybe Krishna not like, but it's good for him. Может быть, Кришне не особо нравится, но это хорошо для него. Very fine point. Very subtle. Очень такие тонкие вещи. And sometimes Krishna may be happy by an activity, but it's still not devotion. Но иногда Кришна может быть доволен какой-то деятельностью, но это не является преданностью. There were two demons, Charan and Mustik. Было два демона, Чаран и Муштика. Mustik means fist. Муштик означает кулак. Charan means foot. Чаран означает нога, стопа. They are fighters, no? И они борцы. So, like MMA, like karate, something. Карате. Kicking, punching. Ну, они вот такие вот борцы, дрались они. When Krishna came to the city of Mathura, then they challenged him to fight. И когда Кришна пришел в Мадхуру, то они вызвали его на бой.
Krishna was with Balaram. Кришна был с Баларамой. That time Krishna said, we are small boys. И тогда Кришна сказал, мы маленькие мальчики. How can we fight with you? Как мы можем с вами сражаться? No, they said, we know you are not ordinary boys. Но они сказали, нет, мы знаем, что вы необычные мальчики. Otherwise, how could you kill such big demons like Putana, Agasur, Trinavat? А иначе как бы вы могли убить таких огромных демонов, как Путана, Тринаварта, Агасура? Even the demigods could not kill them. Даже сами полубоги не могли их убить. But Krishna killed them very easily Но Кришна убил их очень легко. while playing. Просто как бы играюще. So fight. Итак, сражайтесь с нами. By force, they were fighting Krishna and И Balaram. они так силой заставили их сражаться. Head by head, Головой, chest, грудью, кулаками. full fighting. То есть полностью они вот с ними. Krishna very happy. И Кришна он очень счастлив, Long time no good fight. No? потому что давно он ни с кем так не боролся. So very happy in the fight. Очень счастлив был в этой борьбе. Is this devotion? Это преданность? Devotee? Мне кажется, да. I think so. Конечно, нет. Нет? They're trying to kill Krishna. Они хотели убить Кришну. Кришна был счастлив. Да, Вот он Кришна хотел was happy. бороться. But Krishna was happy. Кришна был счастлив. But they're trying to kill him. Но они его пытались убить. But still, these two wrestlers are not doing devotion. Но все же эти два борца, они не совершали преданность. Krishna is happy, but they're trying to kill him. No? Кришна был счастлив, но они пытались его So убить. this is not devotion. Это не преданность. Because proper mood was not there, even though Krishna was happy. А поэтому, поскольку не было такого правильного настроения во всем этом, и Кришна не был Yes. счастлив. What? Несмотря на то, что был Кришна счастлив. Вот, Путана тоже хотела Кришну убить, но стала матерью в духовном мире. Putana also wanted to kill Krishna, but she became a mother in the spiritual world. That is Krishna's business. Ну, это как бы дела Кришны. Krishna is so kind. Кришна очень добр. But still, she's not loving Krishna. Но все же она не любила Кришну. Right? Which bhakti means what devotee does, Бхакти означает, что преданный делает, not what Krishna does. не что Кришна делает. What Krishna do, that is his business. Ну, то есть то, что делает Кришна, это как бы уже его дело. But Putana tried to kill him. Но Путана пыталась его убить. Therefore, Krishna, how kind. И поэтому Almost. Кришна, насколько он добрый, милостив. Was one witch, Была одна ведьма. Vejma. She came to kill baby Krishna Она пришла убить маленького Кришну. by putting some poison on her nipple. И она смазала свою грудь каким-то ядом. Drink. Пей молоко. She tried to kill Krishna. Она пыталась убить Кришну. She had no milk, У нее не было молока. only poison. Только яд. But still, Krishna is so generous. Но все же Кришна, он очень милостив, добр. No milk coming, then he pressed hard, Не было молока, и поэтому он так сильно сдавил грудь, like baby. как дети делают. I want more milk. Хочу больше молока. So strongly he pressed, Putana felt so much pain. И когда он так сжал ее, то Путана испытала огромную боль. She tried to push Krishna off. Она пыталась его оторвать, She had the strength of 10,000 shlongs. и у нее была сила 10 тысяч слонов. Slonov. But she could not push baby Krishna Но away. она не могла его отстранить от себя. She felt so much pain in her whole body. И она испытала такую сильную боль во всем своем теле. Oh child, leave me. О, ребенок, отпусти меня. But Krishna not left. Но Кришна не отпускал. He sucked the poison. Он выпил яд He sucked out her life. и выпил всю ее жизнь. But Krishna was so kind. Но Кришна так добр. Oh, she came to kill him. Она пришла убить его. But Krishna thought, at least she came as a mother. Ну, по крайней мере, она пришла как мать. Like in exam, you know. Как in exam. When you do an exam, Как, например, вы экзамен сдаете. okay, one mark out of 100. Ну, получили вот 1 балл из 100. She came as a mother. Ну, она пришла, по крайней She мере, offered как her мать. breast like that. Она, по крайней мере, свою грудь предложила. So Krishna gave her position in the spiritual world like mother. И он дал ей за это положение матери в духовном мире. And how kind is Krishna? Насколько добр Кришна. So this is Krishna's business. But we are talking about devotees' business. Это все дела Кришны, но мы сейчас разговариваем о преданных. Okay.
So, anukulena, the mood should always be, I'm doing what is good for Krishna. То есть анукульена, я всегда делаю то, что благоприятно для Кришны. Anukulena. And this mood of service should be to Krishna, not to anyone else. И это настроение должно быть по отношению к Кришне, а не к кому-то еще. Not to any demigod, Не к полубогам, even not to any other incarnation. даже никаким другим инкарнациям. What I mean, devotion can be done for other incarnations also. Ну, конечно же, преданность, она может совершаться по отношению к другим But инкарнациям. devotee should be one-pointed. Но преданный должен быть всегда однонаправленным. Who wants to worship Krishna, Radha Krishna, should only worship Radha Krishna. Те, кто хотят служить Рада Кришне, они должны служить Рада Кришне. Cannot put our mind here and there. Не должны свой ум туда и сюда направлять. No demigods, Ни на каких полубогов. Shiva, Ganesh, На Шиву, на Ганешу. Pakal. It's one-pointed to Radha Krishna. Должны быть однонаправлены в отношении Рада Кришны. So, anukulena Krishna anusilanam. Okay, so there should be constant activity, Должна быть постоянная деятельность, hearing about Krishna, слушание о Кришне, speaking about him, рассказы о нем, thinking about him, думать о нем, having darshan, получать даршан, reading, читать. like this, constantly. То есть постоянно все это совершать. All the mood to do what is favorable for Krishna. И все должно быть делаться в том настроении, которое благоприятно для Кришны. So, in a higher stage of devotion, our mood will be revealed to us. И на высоких уровнях преданности наше настроение, оно проявится для нас. So, all devotees have one of four moods И у всех преданных есть одно из 4 настроений in this sampradaya, в этой сампрадае, in this line. в этой линии. Some serve Krishna like servant, Кто-то служит Кришне в настроении слуги, some serve him like friend, кто-то служит как друг, some serve like parent, кто-то как родитель, some serve like beloved. а кто-то служит как возлюбленный. Das sak vatsalya maduras, these four moods. Эти 4 настроения, Дася, Саки, Ватсаля и Мадхурия. Das sak vatsalya madura chariras, maduriras tar. Tar Krishna vas. By any of these four moods, Krishna is controlled. И благодаря этим 4, каждое из этих 4 настроений, оно контролирует Кришну. Okay? Now we cannot know that. Сейчас мы не можем это узнать. Like when you put water on a seed, not in one day it become a tree. Как если, например, вы будете поливать семечко водой, то это не значит, что оно за один день вырастет Some time it takes. из дерева. То есть нужно для этого время. But you have to water every day. Но нужно поливать каждый день. Right, Latika? If you don't water your sprout, what will happen? А если вы не будете поливать свой росток, что произойдет? You'll die. Now you're dead. Сейчас Because not watering every day. потому что не поливаете каждый день. Every day we have to practice something. Каждый день что-то нужно практиковать. Okay, we cannot be like Haridas Thakur. Ну, может быть, мы не можем быть такими, как Харидас Такур. 300,000 names of Krishna. 300 тысяч имен в день. But sometime we should make every day a little read. Каждый день что-то должны делать. Немножко Olga, читать. reading every day something? Оля, что ты читаешь каждый день? If you don't read, you become a mushroom. А если не будем читать, то станем как грибы. If we read, then you can think some nice things. Но если вы читаете, то That is вы fun. обретете хорошие вещи. Every day you read, even 5 minutes, even 10 minutes. Даже если каждый день 5-10 минут будете When you читать, chant, many nice things will come to you. и затем будете воспевать, то очень много хороших вещей получите. Prabhupada would order, all my disciples should read every day. И Прабхупад, он приказывал, что все мои ученики должны каждый день читать. Okay, Devahuti reading, Девахути читаешь, then heart become dry. и тогда наше сердце высыхает. Just like if we don't eat grains, we become weak. Как если, например, мы не будем есть зерна, мы станем очень слабыми. Like today's Ekadasi, Как, no например, grains. сегодня Экадыши не принимаем зерна. One feel a little down. И все такие немножко поникшие. So if devotee not eat the grains of Krishna's pastimes, Chaitanya Mahaprabhu's pastimes, they become weak. И если преданные не вкушают вот эти зерна игр Махапрабху, Кришны, то они становятся очень слабыми.
Like every day I have to, that is good about the tour, every day I have to speak. И в туре каждый день я могу что-то рассказывать. Every day speak, read. Читаю каждый день, слушаю. So many lectures on YouTube. Много лекций на YouTube. But still reading is always best. Но все же чтение это всегда очень хорошо. Это лучше. Because original thing you get. Потому что получаете какие-то, ну, как бы изначальные вещи. So, every day have to practice. Каждый день нужно практиковать. If you don't, become weak. А если не будете, то станете слабыми. Like when we water the tomato in summer, some weeds come up. Если мы, например, летом поливаем ну, как бы растение томата, то появляются какие-то сорняки. So sometimes weeds of improper behavior may come in our life. И иногда вот эти вот сорняки неправильного поведения, они могут приходить в нашу жизнь. No, like anyway, we all have some bad habits, no? Ну, так или иначе, у нас у всех есть какие-то плохие привычки. Maybe some substance abuse. Может быть, substance abuse. Что мы постоянно кого-то обвиняем. Drugs. Наркотики, что-то еще. Crocodile. These bad habits, like weeds. И вот все эти плохие привычки, подобные сорнякам. Violence. Какое-то насилие. Eating bad things. Едим что-то плохое. Some improper attachment to opposite sex. Какая-то ненадлежащая привязанность к противоположному полу. Duplicitous behavior. Лицемерное поведение. These are like weeds. Все это подобно сорнякам. Have to always throw these things from our heart. Нужно постоянно вырывать эти вещи из своего сердца. No. And everyday water. И каждый день поливать. Shravana Kitana Jal Kore Sechan. Everyday hearing and chanting, this is water. И если мы каждый день слушаем и воспеваем, это и есть вода. Okay, Latika? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. This is watering the soul. Это поливает нашу душу. The creeper of devotion. Вот эту лиану преданности. This desire to serve Krishna. Это желание служить Кришне. Okay. Also, just like we have a small garden, we need a fence. И если, например, garden, если у нас есть какой-то сад, то мы должны сделать забор. So we need fence of good association. И у нас должен быть забор из хорошего общения. Right. Here in Angarsk, only a few devotees. Здесь в Ангарске только несколько преданных. So try to come together. No? Постарайтесь вместе. You're still having meetings? Quite rare now. Why? Because no one is coming. Anyway, you need it. Even no one coming, you can do with your husband. Ну, даже если никто не приходит, то делайте просто с мужем. Dhruva not coming. Sometimes always working. Come on. 2 hours a week you can give. Ну, 2 часа в день можно посвятить этому. Olga never coming, no? If we have some programs, then we invite. It should be a little regular, no? Но нужно регулярно все это делать. Coming? Kalindi? Sometime coming, sometime. I think Kalindi will come every time we will go. Okay, sometime you come from your city. Вы иногда тоже приезжаете из своего города. When mother's not working, come. Maybe sometimes we can gather all together and go to Svirsk to make some namahata. Also, this is very important. No? There are also few people who are practicing something. This is very important. No? Это очень важно. Prasparanu katanam pavanam bhagavati yaso. By meeting together, we encourage each other. Когда мы встречаемся вместе, то мы вдохновляем друг друга. Can hear some new thing. Можем что-то новое услышать. Mito agogam haram harim. We encourage each other to give up bad things. Мы вдохновляем друг друга отказаться от плохих вещей. To do some good things. Делать, наоборот, что-то хорошее. So this sangha too much important to keep enthusiasm. И поэтому это санга, это общение, оно очень важно для того, чтобы сохранять энтузиазм. Okay, even 2-3 people come together, this is sangha. Даже если 2-3 человека вместе собираются, то уже санга. Okay, if Raman doesn't hear, he'll go crazy again. Если Роман не будет слушать, то снова станет сумасшедшим. We have to hear always. Мы должны постоянно слушать. That will keep our intelligence sharp. Для того, чтобы держать острым наш разум. Like a knife, you don't sharpen it, you cannot cut even a potato. No?
Как, например, если вы не будете точить нож, то он даже не сможет картошку порезать. So we have to sharpen the knife of our intelligence. Поэтому мы постоянно должны затачивать нож нашего разума. And you can cut what is temporary, what is eternal. И тогда вы сможете обрезать, то есть как бы определять, что временно, а что вечно. What is auspicious, what is useless. Что благоприятно, а что бесполезно. What is good for me attaining the goal of life, what is not good. Что хорошо для меня, для достижения высшей цели жизни, а что плохо. Понимаете? So try. Попытайтесь. Of course, when no one comes, you get discouraged. That is natural. Ну, естественно, если никто не приходит, тогда падает энтузиазм. Это естественно. Like if I give class and no one comes, how you feel? No? Как если, например, я буду давать лекцию, никто не придет, как я буду себя чувствовать? Only happened to me once. Однажды это со мной случилось. We went to Moldova. Мы отправились в Молдову. One program, no one came. Никто не пришел на одну программу. For a new record. Because new place, we didn't know anyone. Потому что это было совершенно новое место, и мы никого там не знали. No one come also will not feel too much enthusiasm. Но когда никто не приходит, тоже особо нет энтузиазма. But Saraswati Thakur said, even if no one comes, you speak to the wall. Но Сарасвати Такур говорит, что даже если никто не приходит, то говорите стенам. That much it's important to speak and hear. Насколько это важно говорить и слушать. So this mood, some activity should be there. Итак, должна быть какая-то деятельность. Activity should be that which given in the scriptures. Деятельность должна быть такая, о которой говорят Писания. Excuse me. So guidance of scripture should be there. Должно быть руководство Писания. Guidance of the Guru Parampara. Руководство Гуру Парампары. What they did, we should do that. Что они делали, то и мы должны делать. And what they not did, we should not do. И мы не должны делать то, чего они не делали. Anu means also continuous. Anu means also continuous. Ану также означает, что это должно быть как бы продолжительным. Of course, that is our weakness. Конечно же, у нас есть слабость. Doing some Harinam, then YouTube. We're doing some devotion, then in YouTube. Как, например, мы можем воспевать Харинаму, но при этом сидеть в Ютубе. Some useless activity. Какая-то бесполезная деятельность. So pure bhakti means continuous. И чистая преданность означает, то есть, что это должно быть продолжительным. Always this mood. Everything favorable for Krishna. И постоянно с настроением, что это благоприятно для Кришны. Anyabilas, no other desires. Аньябхила, что означает без других желаний. Of course, in some emergency, if we pray to Krishna to save us, this is not against devotion. Но если в случае какой-то опасности мы, например, начинаем называть Кришне «спаси нас», ну, в этом нет ничего такого. You're driving and Если, например, вы едете за рулем. maybe you think I will be in a car accident. And you fear I will be in car accident. И вы боитесь, что вы попадете в какую-то аварию. Hare Krishna, save me. Харе Кришна, спаси меня. This is not against devotion. Это не против преданности. This is emergency. Но это состояние какой-то вот особенной такой опасности. And Gyan Karma and Avartam. Gyan means knowledge. И гьяна означает знание. That knowledge which has no relation with devotion. Если знание без отношений с Кришной, We should be careful that does not cover us. мы должны быть уверены в том, что такое знание не покроет нас. Most of us here are stars. Mostly here we are old. Ну, в основном мы здесь уже такие все в преклонном возрасте. Especially Suveshna. Особенно Сувешни. But still, as students or something, we have to learn so much rubbish. Но так или иначе, как ученики, мы можем что-то не то, чему-то не тому обучиться. Because we have to eat in this world. Because? We have to eat. Потому что нам приходится есть в этом So мире. some knowledge we need. Какое-то знание нам необходимо. But should always be careful. This attempt to accumulate knowledge does not cover devotion. Но мы должны быть уверенными в том, что в своих попытках обрести какое-то знание, мы не будем покрыты, наша преданность не будет покрыта этим знанием. Right, Kalindi, what you're studying?
Калинди, правильно ведь? Что ты изучаешь в институте? Искусство говорим. Арт. Okay. This is just to fill the stomach. Ну, это просто для того, чтобы наполнить наш желудок. Get a job, Получить работу, buy potatoes, купить картошку and live. и жить. But I become so absorbed in that I have no time for devotional practice. That means now this material knowledge has covered devotion. Но если мы настолько сильно во все это погружаемся, что это покрывает нашу преданность, тогда then what? This has now covered devotion. Тогда это покрывает нашу преданность, если мы сильно. We have to have some knowledge in this world, right? В этом мире нам необходимо какое-то знание. How to drive a car, Как водить машину, right? How to get a job. как получить работу. This knowledge we need. No? Все это нам нужно. But that should not cover our devotion. Но это не должно покрыть нашу преданность. Karma we also need. Карма тоже нам нужна. Everyone have to work. Каждому нужно работать. Even Damodara Maharaj. Everyone have to do something to live. Каждому нужно что-то делать для того, чтобы жить. We have to work. We have responsibilities. У нас есть ответственность, нам нужно работать. Maintain children, maintain parents. Поддерживать родителей, детей. But I become so absorbed in that, I have no time left for devotion. That means now karma has covered devotion. Но если я слишком сильно погружаюсь в это, то у меня не остается времени на преданность. И это означает, что это знание покрывает нашу преданность. Right, Latika? Don't be so busy you have no time left for chanting or Не hearing. будьте настолько занятой, что у вас не остается времени на Кришну, на воспевание. Okay, that's the good thing about coming to Russia in winter. На самом деле это очень хорошо приехать в Россию зимой. Not so much competition. Не слишком много competition. Like in Russian winter, no one can do anything, right? Ну, в российской зимой никто ничего не делает. You can't go for a picnic, you can't go swimming. То есть никто не идет на пикник или купаться. So in winter, there's not much competition. Поэтому нет никакой competition. Конкуренции никакой нет. People will come for lecture in winter, but Так или summer, иначе, люди приходят на лекции зимой, а so many other things to do. No? летом очень много чем можно заняться. So, gyan, knowledge, and karma work. We need something. То есть гьяна, знание и какую-то работу они для нас необходимы. But it should not cover devotion. Но они не должны покрывать нашу преданность. Like today's Gita Jayanti. Как, например, сегодня Гита Джаянти. Arjuna was a warrior, king. Yesterday. Anyway. Ну, так или иначе, Арджуна был воином. Arjuna wanted to give up all karma, all action. Арджуна хотел отказаться от всей кармы, от всей деятельности. But Krishna said no. Но Кришна сказал нет. You have a nature of a warrior. У тебя природа воина. So fight. Поэтому сражайся. Act according to your nature. И действуй согласно своей природе. But think of me. Но думай обо мне. So this is an example. Fight, but don't forget. Это пример. Сражайся, но не забывай обо мне. Perform your responsibilities in this world, no problem. Исполняй свои обязанности в этом мире, нет проблем. But don't think this is goal of life. Но не думай, что это цель жизни. Remember Krishna. Помни о Кришне. Okay? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So today is a very nice day. Сегодня очень хороший день. Mahadvadasi. Махадвадаши. Devotees all around the world fasting, Преданные по всему миру постятся. thinking of Bhagavad Gita. Думают о Бхагавад-гите. We are also lucky we're doing our small part. You know? И мы тоже очень счастливы, что здесь мы вносим такую небольшую... Krishna give us a chance to do another Ekadasi. Кришна дает нам шанс следовать Экадаши. One more step closer to him. То есть мы как бы на шаг приближаемся к нему. Okay, Raman? So Хорошо. any activity which does not put you towards your goal, that is useless activity. Любая деятельность, которая не ведет вас к высшей цели, она бесполезна. Okay. To keep our enthusiasm, we should always try to keep sadhusanga, association of devotees. Нужно сохранять свой энтузиазм и все время стремиться к саду-санге, общению с преданными. Like the Russian, without friends, he cannot eat fish and drink beer. Как, например, в России без друзей они не могут пить пиво и есть рыбу. Да. More friends, more enthusiasm. Чем больше друзей, тем больше энтузиазма.
So this side, like materialists, feel too much happy by materialistic topics, materialistic association. Как, например, материалисты, они испытывают огромное счастье, вот, обсуждая какие-то мирские темы. So, association devotees always increases enthusiasm for devotion. А общение с преданными всегда увеличивает стремление к преданности. Okay. Any questions? Есть какие-то вопросы? Mr. Walms? Слушай, спроси, пожалуйста, Дамодара Махарадж, вот вы говорите, что нужно вот прийти к Богу. Мы разве не находимся в Боге? You say that we should come to God. Doesn't it mean that now we are already in God? Вчера сказали, что мы находимся в животе у Бога. Yesterday you said, you said that we are in the stomach of God. Nothing is separate from Krishna. Ничего не отлично от Кришны, не отделено от него. Krishna is called the Advaigyan Paratattva, the non-dual absolute truth. Кришна называет Адвайгьяна Парататва, то есть недвойственная абсолютная истина. Nothing is separate from him. Nothing. Ничего от него не отделено. In Krishna there is no duality. В Кришне нет двойственности. Like there's difference between our soul and body. Как, например, есть разница между нашей душой и телом. But there's no difference between Krishna's soul and body. Но у Кришны нет разницы между душой и телом. Because he has a spiritual body. Right? Потому что его тело духовно. So there's no duality in his own surup, his own form. Поэтому в его личной сварупе нет никакой двойственности. Angani yasya sakalindra vritti manti pasyanti panti kalayante chidam jaganti. Right? Remember? Krishna's all senses can perform the activity of all his other senses. И любое чувство Кришны может исполнять деятельность любого другого чувства. We are different from our expansions. То есть мы отличны от своих экспансий. No. Our children are different from us. Наши дети отличны от нас. But Krishna is not different from his expansions. Но Кришна не отличен от своих экспансий. Ramadi murtisu kalahani amenatistam nanavatar makarod bhuvaneshu kintu swayam samabhavat paramam pumanyo Govinda Mari Purusham Tamahamajavi. I give my respects to the original personality, Govinda. Я приношу свое почтение изначальной личности Говинде. He has unlimited expansions like Ram and Krishna. Бесконечные экспансии, Balaram, подобные Раме, Кришне, Баларам, Lord Ramchandra. Господь Рамачандра. But these are all non-different to him. Но он не отличен от них. Krishna himself has become these expansions. Сам Кришна может стать этими экспансиями. And Krishna is no different from those things which are different from him. И Кришна не отличен от тех вещей, которые отличны от него. Pretty like this table. Как, например, этот стол. It has no soul. У него нет души. No consciousness. Нет сознания. But I am conscious. Но я обладаю сознанием. So there's a difference between me and this table. В этом разница между мной и этим столом. There's a constitutional difference. То есть это конституциональная разница. But Krishna is non-different from that which is constitutionally different from him. Но Кришна не отличен от того, что конституционально отделено от него. This material world, Этот материальный мир, it's inert, он инертный, unconscious. бессознательный. But it's Krishna's energy, Но это энергия Кришны, like sun and sunlight. как солнце и солнечный свет. So it's non-different from him. И это не отлично от него. So from point of view of Krishna, there is nothing different to him. С точки зрения Кришны ничего не отлично от него. But from point of view of us, we are different from him. Но с точки зрения нас мы отличны от него. We are expansion, but separate expansion. Мы экспансии, но отделенные экспансии. Okay? So we are one with Krishna, Мы едины с Кришной, but we are not Krishna. но мы не Кришна. We are separate from Мы отдельны от него. him. Right? Понимаешь? Всевышний, подожди, вот получается, что Кришна может принять любую деятельность, а может и не принять, вне зависимости, практикуешь ты или не практикуешь, ну, с той же путаной, да? Хочешь, он же независим, хочет принимает, а хочет не принимает. So Krishna is independent and he can accept or not accept some activity.
И вайшнавы говорят, что путь бхакти – это путь в бесконечность. Мы идем в путь в бесконечность. Sorry. Because of my water. You must. And Vaishnavas say that we are going to eternity. We are eternal. Но мы So what's the вечны. question? В чем вопрос? Ну, как идти по пути, где нет начала, нет конца, So получается. how it is to go by the way which doesn't have the beginning and doesn't have the end? Krishna discusses 5 things. Кришна In обсуждает Bhagavad 5 Gita. вещей в Бхагавад-гите. Matter, Материю, the soul, душу, karma. карму, деятельность. These are 5 factors. God, Бог, time. время. In any activity, these 5 things are there. И в любой деятельности присутствуют эти 5 вещей. Even activities in the past, Даже деятельность, которая совершалась в прошлом, controlled by time. она также контролируется временем. What will happen in the future, also there. Time factor is there. И то, что случится в будущем, там также есть фактор времени. So 4 of these are eternal. 4 из этих вещей, они вечны. Time is eternal. Время вечно, The soul is eternal. душа вечна, God is eternal. Krishna is eternal. Кришна вечен, Matter is eternal. материя вечна. This world. Это Manifest or unmanifest, it's always here. он может быть проявлен и не проявлен, но он всегда присутствует. Only karma is not eternal. Только карма не вечна, Because soul can become liberated from all karma. поскольку душа может освободиться от всей кармы. Answer your question? Ответил на Anyway, вопрос. whatever's left we'll answer after lunch. Если что-то осталось, то мы ответим после обеда. Go Premanandi. Рибо. Oi. Angask Yatra Kijay. Just we'll tell devotees we're in the middle of Siberia, but even here is so many devotees. Потому что, несмотря на то, что мы где-то в середине Сибири находимся, тем не менее, столько здесь преданных. Even this room, like out of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, out of 9 people in the 10, out of India, out of 10 people in this room, 1, 2, 3, 4, 6 have been to Vrindavan. И даже из 10 людей в этой квартире 6 уже были во Вриндаване. Krishna's grace. По милости Кришны. Oh, plus the baby in the womb, 11. И еще ребенок в чреве. He also То hearing. есть нас 11, он тоже слушает. How many months is he? Сколько уже месяцев? 5. 6 months. Wow. Bhagavatam say after 3 months, baby get consciousness. В Бхагаватам говорится, что после 3 месяцев у ребенка появляется сознание. So he also in there listening. То есть он тоже там уже слушает. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna.
Gaska Sangha ki jai. Jai.